Imagine when you're 17 years old, you're in school, and you suddenly find yourself pregnant. It's getting to exam time, and you know the way people like to stigmatize, or what's the word when people put you on the spot for your actions. Yeah. That maybe you don't have any control over because you're young and innocent. That's right. And then what do? You stay on, you hang in there, but the challenges of that come with the baby, because you decide to keep the baby, because some people decide to get rid of it, depending on also pressure from family and friends and society. Yeah. We have a strong lady here in the studio. Mwende is in the house, and she's going to tell us how it was, what it was like. And 10 years later, the young man is 10 years old, obviously, now. His name is Innocent. But with us, we've got Mama Innocent, a.k.a. Faith Mwende. Yes. Faith, good morning. Thank you. Good morning. Good morning. Welcome to Hot 96. Thank you. So, take us way back. Yes. I got pregnant when I was 17 years old, back in 2014. I was in high school and in Form 4 to be specific. That is the second term. I met this guy. He was a university guy, second term. I knew nothing about protection and all that. So after a month's time, I noticed that I was pregnant and it was difficult. I decided to keep it, but siku manage. I decided to break the news to my cousin. Nikamwambia, I haven't received my periods and sasa sijui nifanye nini. The cousin was so nice, akaniambia, now what I can do ni kukusaidia. We start the clinic na we keep the baby. Tutakusaidia, lazima mtoto akuja na mtoto lazima alelewe. So nikasikia at least now I have someone mwenye ameoffer kunisaidia. But you were still in school, sio? Yes, I was still in school. Boarding school? No, in a day school. Yeah. Hakuna mtu anajua, walimu hawajui, hakuna classmate anajua. So it's me and the cousin. Tumeanza clinic, niko na kitabu ya clinic nyumbani. I'm taking those pills za kusaidia mtoto wa grow. Hakuna mtu anajua. So I'm there. My cousin akaniambia tutanyamaza. But when I was 4 months old pregnant, nikapata shush anajua. My cousin decided kuambia shush. At least ndio shush akuwe somewhere. I'm raised by my grandmother and my dad. Because mama alikuwa Mama alipass when I was 4 months old. Alipata ajali ya moto and unfortunately she did not make it. She passed on when I was 4 months old. And now we kept it a secret. Nimeendelea clinic and all that. Tunajiprepare mtihani. Remember, I'm in Form 4. My exams are coming in November and it's May. Niko hapo kupambana, kujikaza. I'm trying to be myself, watu wasijue, because ni zile enzi za ukikuwa na mimba you are not, unafukuzwa shule ama utakuja kufanya mtihani unaenda nyumbani. I had a difficult time because hata kama watu hawajui, I know what is happening in my life. Nikaendelea time ya kufanya mtihani. Nikafanya tu mtihani vizuri and I went home. Now before the results in February 2015, here comes the boy. On 28th of February, that is when I welcomed my bouncing baby boy, Innocent. Na the funny thing, my father alijua niko na mimba that very morning after labor pain imekuja. Now this is when my grandmother decided to break the news to my dad. At that time you guys lived in the same compound with your grandma and your dad, or you lived separate? Yes, but dad alikuwa kwa homestead yake. Now that nimeriziwa na shosho, tumekaanga kwa shosho. Okay. Hatukai kwa dad. Na hiyo time atupatani sana na my dad because after school nimekuja nimemaliza homework, nimeenda kulala because sitaki mahali popote nitapatana na baba yangu. Na haoni tumbo imefura. Ulificha sana? Nilificha sana. My dad did not. Hata time ya kwenda hospitali, the doctors were like, are you sure you are 9 months old? I'm like, yes, I am. Then, after meambwa na shosho wangu, now we have a sick person here. He's like, what do you mean? Akamwambia, yes. And what is nini? Akamwambia, Faith akona mimba na amepatwa na labor. We have to go to the hospital. My dad was so shocked. I even could tell from how he reacted. He had so much hope in me. So nikaona vile amefeel, even the reaction kutoka kwa uso
it would tell me, but hakuwa na option. They had to take me to the hospital. Now my dad and the cousin mwenye niliambianga and my aunt. I stayed in the hospital for a whole week. Labor hakuna, imepotea. Unfortunately sikuweza kupata mtoto normal, so I went through a CS. Now niko pale, nimepata katoto, sijui nini ama nini. Ni mimi na ule tu cousin yangu. Pambana, shosho anakuja na niona hospitali, my dad, my aunt, I'm discharged. Nimerudi sasa nyumbani. Na kalikuwa normal, everything iko sawa. Katoto kalikuwa sawa, he was so healthy, na kila kitu iko sawa. Hata mimi sikupatwa na any issue after giving birth. Yes. Results zinatoka after nishapata mtoto sasa. How did you do? Result venye zilitoka, sikuenda shule. Venye niliangalia kwa simu, siku hata na ile confidence ya kuenda shule. My classmates wenye tumeschool na wao wameshaanza sasa kuspread. Unajua ule fulani alipata mtoto, hata result hazijatoka, ataenda campus. Only one girl alikuja kunivisit out of a class that we were in 87 students, class north and south. Huo mmoja ndio alikuja. So everybody else, sasa nimekuwa mama, they don't want to be associated with me. Niko pale na struggle na katoto, najiuliza sasa nitafanya nini? Watu wengine wanaenda campus, I'm not going to campus. I scored a C-. My results zilikuja hivyo. So sasa mimi nimekubali sasa ile kukubali shingo upande, because you have no choice. But the good thing, my grandmother was so nice, and the cousin and the aunt walinisaidia kulea mtoto. When now the baby was 9 months old, ndio nilikuja Nairobi kutafuta job. Nikaacha mtoto wapi? Ushago na shosho. So nile communication, weekends naenda nyumbani, saa nyingine weekends sita manage, ndio nimepata kazi. Ikakuwa tu tunaongea kwa simu, saa zingine ninakata a month without going. Now that is in 2017 I met another guy. Now you see you are desperate, uko na mtoto, huyu ni mtu amekukubali kukuoa na mtoto. Atuja date sana, I just needed to enter into this relationship and settle because I feel I'm desperate. Nitaifanya nini na mtoto? Unajua ile story ya ati uko na mtoto utapata kuolewa na mtu mwenye si baba yake, because the guy mwenye alinipatia mimba alisha disappear, atuongei na hivyo na story imeisha hivyo. But you could remember who the guy is, you had his contacts, I mean, you just met him once. Is even si mtu wako mbali na kwetu, ni mtu najua hadi nyumbani kwao. Na najua ni mtoto wake. Yes, he knows very well. Does he take care of the kid? No. Does he know that what happened is against the law? Because if you're underage, that's it's a crime. It's a crime. Yeah. So akukuwa na mtu wa kufuatilia, like amefanya nini and all that. Ameepa na imekuwa hivyo na ni hivyo. So now nikaanza this relationship in 2017. Huku Nairobi? Yes, huku Nairobi. Kakuwa the guy atuku date for long, like 2 to 3 months time. Sasa naona huyu mtu amekubali kunioa na mtoto, if tukidate for long labda nitampoteza. No, unaona you are in that, uko desperate and all that. I can say I was desperate. Because now when I got into this marriage, it was an abusive one, and I stayed for 5 years. Yes. You are officially married to him? Yes. Ama come we stay? We officially married. Sasa nimempeleka nyumbani kwa wazazi. Amenipeleka kwao. Ame-accept mtoto. Ame-accept mtoto. Ndio sasa baba innocent. Ndio baba innocent sasa. Tukakaa. Red flags zilianza when we were 9 months married. Nikaanza kuona sasa it's not the same again venye ilikuanga tukianza. Example. Vitu zimeanza kuchange, like kama unaona ile communication mnakuwa nayo na mtu, unajua niko wapi hivyo. Kama hali simu imezima, si kusikia simu, such funny stories. Kumbe the guy is still in a relationship yenye alikuwa before meeting me. Na mimi sasa sijui. I'm just there as a title. Nimeoa. So mimi ni bibi, huku nje kuna vitu zingine zinaendelea, but sijui. So mimi niko zile za hapana, wacha niache kudanganya roho yangu, yet mtu sema nikubali na mtoto. Wacha tu niendelee. So uko na kazi?
Nilikuwa kazi, but now the guy ameniachisha kazi. Nikae kwa nyumba, yes. Na nimeendea sasa mtoto, tuko na mtoto. Tumekaa nikapata mimba ya the guy. That December, the year 2017, I was 1 month or 2 months pregnant. Tumekazana na life, kubishana. When the baby came, this guy, now life completely changed. This is in 2018. Innocent now is no longer a person in the house. This man is not accepting him. Yes. Sasa ameanza kuweka. The very day nimedischargiwa kutoka hospitali, nimekuja na mtoto wake. Innocent sasa ana amani. Nimeanza kushindwa sasa nifanye nini? This another baby, ni mwingine. Remember, I entered into this relationship because I was desperate. And now from the look of things, it's about to get difficult than even time yenye niko peke yangu na ule mtoto. So nimevumilia tu, ninapigia shosho na mwambia kuko hivi. I'm just hoping that everything will change. But now nothing changed. Ilifika ile state ya everything you are doing, in-laws have to control that. You like his family? Yes. Like what, for example? Like kama if you're making financial decisions, hata where you are supposed to shift, kama ni kuama, everything yenye you are to do in that house, in-laws must approve. That's his mom and dad? No, mom and sisters. Anakuchapa saa hiyo? Kuna hadi vita. Nile kuvumilia, sasa nashindwa, nimetoka na mtoto mmoja nyumbani. Mom is not there. This is my grandmother. She is old. I feel poor. Nirudi tena kwa dad na watoto wangapi? Wawili. I'm already a disappointment to him because nishapata mtoto wa kwanza. But did he ever say he was disappointed in you? He never told me until when this marriage ilianza kufail, nikirudi nyumbani sasa kumweleza what is happening. Ndio sasa dad aliamua kuniongelesha because I went there with a 4 months baby, now the second born. Ndio akaniambia, "Bethe, you know, nilikubeba hivi, you are 4 months old like this baby after your mom died." Ndio dada alianza sasa kunipatia story mpaka how he was disappointed because alikuwa na hope na mimi sana. What did he want you to be if things went his way? I wanted to be a doctor. Yes. Now tumekazana, marriage imekuwa shida, kuna vita hadi napigwa, but hata una option. Hata saa zingine sisemi nyumbani because I really want to stay. Ninashindwa sasa niende wapi. Ile time ya kwanza hata naanza kuona ilikuwa better niko na mtoto mmoja. Now he had 2 kids. What am I gonna do? Na Innocent anachapwa pia? Innocent pia anachapwa. Ilifika to a point I had to take the baby back home to my grandmother now. Akae huko, mimi nibaki na mtoto with the guy. Kitu yenye sija hii piga hesabu, in my life I would separate with my baby because of a man. But now sina option. I have to take this baby home first, apate peace. Na nimpeleke hadi shule huko. Now ako shule nyumbani, my grandmother ndiye anaangalia mtoto wangu. Nikaendelea na hiyo kuvumilia, sengine mambo inakuwa poa, naendea mtoto namleta Nairobi. Akishaingia shule, tunakaa like 4 months, vitu zinabadilika tena. Unatoa mtoto unarudisha tena nyumbani. Because whenever I told my grandmother what I'm going through, alikuwa niambia hapana, huyo mtoto hafai kuteseka because at you are in marriage and all that. Leta mtoto nyumbani. So napeleka mtoto na baki na katoto kengine. So in 2019 vitu zikakuwa worse. Now we went home time ya COVID. We stayed there for almost a year. It was so difficult. Now the guy is in Nairobi, tuko nyumbani. There are times hata akomteja for 2 days au juu yako wapi. The time anakisha simu hata na ile nilikuwa na watafuta, nyinyi familia yangu mnanitafuta. Ana hiyo, mbona unaniuliza, he is a man, ataki kuquestioniwa. Anafaa kufanya anything, wewe ni mwanamke ufai kuuliza anything. How much older was he than you? He was older than me with 6 years. Because when I was getting married, I was 19 now. And he was, hiyo time alikuwa around 25 hivi. Yeah.
So ukapata sasa siwezi ongea hata shida ikikuja, because nishaambiwa mimi sifai kuongea. Umelimitiwa kama ni finances, ufai kutoka, ufai sasa kufanya kazi. Imekuwa sasa difficult, I can't even go to work. Nikijaribu kutafuta kazi, nitafute msichana niachie mtoto na kuja kupata msichana amefutwa kazi. Mimi mpaka niache kazi juu ya mtoto mdogo. So it was that difficult. Sasa hiyo time tumeenda nyumbani, time ya COVID. Tukakaa vitu zikakuwa wasa kwa Nairobi. Mimi niko nyumbani, anakuja once in a week. So the time yenye niliamua sasa kurudi Nairobi nitafute kazi, I'm like sasa hapa mahali imefika, I have to nikuwe serious. Nikakuja nikatafuta job. Nikiwa job ya data entry Pioneer Insurance, a friend of mine tulikuwa tunaishi na in the same apartment, alikuwa naona what napitia. He linked me to a real estate company, akaniambia nitume CV huko. Now the boss mwenye alikuwa ameniajiri kwa data entry Pioneer Insurance, yeye ndio alinisaidia kuandika CV. Nikatuma CV and after 2 days they called me for an interview. I went for the interview and fortunately I got a job. Sasa nimepata kazi, that is 2020 December. Time of COVID. Yes, 2020 ndio nimepata kazi December. Kupata kazi sasa ni story ingine. Hautafanya kazi, hakuna hizo kazi hazikuangi poa, hakuna kitu inaitwa ati real estate. You're just going there kufanya vitu zenu. Bado napigana na akili yangu, for how long am I going to live in this kind of a relationship? Nimekaa, ninaogopa watoto wangu wakuwa wana baba, but now mali naelekea ni mimi sasa nakuja kuingia kwa shida, na it is better kukuwa nao akiwa wana baba kuliko mimi nikiwa siyuko in the name of marriage. But bado sina hiyo confidence ya make decision. Unaona ile kujiuliza utaenda kuanzia wapi? Uanze kujilipia rent, uanze kujifanyia nini? Unaogopa tu uko tu bado. So January ili happen, tukatumwa activations usiku. We had a promotion ya one of our brand ambassadors na nikaenda. Nilimwambia na nikaenda. But unfortunately when I came back, that was the end of me and him. Kwa nini? Nilimpata akaniambia kuna kazi inaenda usiku, nimwambie nilikuwa wapi. Nikamwambia nimekuwa job and I even told you mchana and you agreed. Akaniambia hapana. And to know he was serious, he locked the house, akaeka kifunguo kwa mfuko na akaniambia nipatie simu. The next thing I'm going to do, wazazi wako watakupata mochari, watanipata Kamiti. Sasa hiyo sina hata watoto Nairobi. Nilisha kuja Nairobi nikapelekea shosho watoto wote wawili. Sasa I need to look for a job. Hata nikitafuta msichana nitapata ameenda. And now that I'm serious kutafuta job, sina option. Venye alisema hivyo nilijiuliza, I'm here and my babies are home. It would be even better kama tuko hapa, kama ni kutumaliza atumaliza na watoto. I would not want my babies go through what I went, in the fact that sikuwa na mama. That feeling ya kulelewa na stepmother ama mtu mwingine, it's never the same as you being raised by your own mother. So when he said that, whatever came into my mind ni watoto wangu. And I was like, sasa nitatoka hapa aje? It's now getting serious. Simu nimekatalia sasa. Imekuwa ni nguvu sasa achukue simu. Nimetoka kazi, hata sijalala ndio nimeingia kwa nyumba and things are going this way. Drama ilifanyika kwa hiyo nyumba, it was for almost 2 hours. Simu nimeshakatalia. Na mlango ameshafunga, kifunguo iko kwa mfuko yake. So alianza kukupiga? Ni vita sasa. But simu nimekatalia, ni harakati ya kunyang'anya na simu. Amevunja vitu, the things that were around. Na wewe anakupiga? Ananipiga. Now the problem, hizo nyumba ni ile yenye ukiwa ndani, by the time watu wasikie sauti, you have to have shouted so loud ndio watu wasikie. Tulivurugana. Ile anaenda bedroom, mimi sijui alikuwa anaendea kuchukua nini bedroom.
akasahau, akatoa zile funguo akaekelea. Nilijaribu kufungua mlango, sasa unajua kunikimbiza, nishatoka nje ya ploti, people now can rescue me. Akaona aibu, akarudi kwa nyumba, akaachana na mimi. I went direct to the police station kureport whatever happened. The police officers wakampigia simu, akushika simu mara ya kwanza. The second time alishika, akaulizwa ako wapi, kama ananijua, akasema yeye. Akaulizwa ananijua kama nani, akasema bibi yake. Na nini imefanyika, akasema hakuna kitu imefanyika. Kwani mimi nimewaambia nini imefanyika? Wakamwambia we are serious, hii si mchezo. Akasema hata yako serious, ajui nini imefanyika. Wakamuuliza uko wapi, akasema ameshaenda. Akamwambia what we want, tunataka ufungue nyumba. Akasema tiezi patikana, atapatikana jioni ama the following day. Wakamwambia hiyo tu saa ndio utafungua. I stayed in the police station for 6 hours, kutoka asubuhi saa 2. Ndio askari wanipeleke sasa, akisha kuja afungue nichukue sasa nguo, because it's now serious, we have to call it quits. Alikuja around saa 9, akaambiwa kuja kwanza station, tukaandikisha everything what yenye ilifanyika. I left under police supervision. Hivyo ndio nilitoa vitu zangu. That is January 2021. Kutoka sasa nimeenda kuhostiwa na a friend, because job bado ijapik. I'm now 2 months old kwa hii job. Na ninapambana, hata job staki watu wajue what is happening to me. Unaona hiyo ile feeling ya things are not going well, but utaki watu wajue, because unaogopa ile kuwa criticized by people on what is happening in your life. Nilienda, friend yangu akanihost for 3 to 4 months time. From then nilikuwa nisha pick, nikajitafutia sasa nyumba yangu. Fortunately the real estate job ikanikubali, and it really changed my life. Nikaanza kuona ile confidence ya hata kama vitu zimefanyika aje, and you are a woman, you don't need to stay in a place whereby unasikia umefinyika at in the name of marriage or a title, ama kuogopa nini, kuogopa kile watu watasema. That is when I realized kumbe women can work and get their own money. Nikakuwa stable, nikaenda sasa nyumbani tena kuchukua watoto wangu. As of now mnaishi pamoja? Yes. Wapi? Naishi na wao Kamakis. Kamakis. Yes. And that new baby daddy, bushai kutana tena ama hiyo siku ndio iliisha? No, na ikaisha? Iliisha hivyo. Akajaribu to solve, but unfortunately mimi nilikuwa nisha make up mind yangu. Ama fortunately nilikuwa natembea na OB from Modhaiga. Aja kufuata. Alinifuata for some time, but ikafika mahali akaona ni hivyo na ni hivyo. He moved on and married, by the way. Yes. Na huko vitu zinaendeleaje hii new marriage yake? I don't know. Sijaitaka kufuatilia. Nilitoka na nikatoka kabisa. Maybe sasa unaweza ongelesha madem. Yes. The reason that my story, when nilikaa nikaona kuna msichana pale nje alipata mtoto akiwa shule. Ana mtu wa kumsupport, ana mtu wa kumwambia this is not the end of life. Na kumekuanga na watu wanani reach out after people have seen now me growing, nisha establish, nimekuwa strong tena. Some people reach me na ninawaongeleshanga, ninawaambia this is not the end of life. Yes. Ukapata I'm just operating ile watu kama kuna watu wako na issue, I talk to them hivyo about kama umekuwa mom when you are 18, it's not the end of life. Bado ufai kukaa in an abusive marriage in the name of a title. So that is when I thought of this Healing Arts Foundation Kenya, which I registered this year, and God willing I will do a launch of it soon. Yes. It's called Healing Arts Foundation Kenya. Yes. And how are the children doing? The children are okay. Innocent akoaje? Innocent is doing well. He's turning 10 on 28th of this month. Yes. And the young one is called
Richard. Richard. He is turning 6 in June. Na mtu sasa? Yes. Hey. What I always believe in is that everybody has the right person. So only the right person? I think he's the right Does he have person. any flags? Have you seen any flags? Any color? Maybe yellow, white, red? Not yet. Blue. But they say there's a mom and a wife. And I have a little girl on top of those two boys. What? Yes. Another one. A Just beautiful like the one. other ones. Another one. Yes. With its new husband. How old is this one? 6 months now. Hey, Faith. Yes. Well, yeah. Ni ukamba, ni sema ni ndamu moto. Yes. Sema ni ndamu moto. So, I'm a mother of 3. Well done. Congratulations. Yes. Thank And you. how is this man? He is good. Anaitwaje? Anthony. Hebu mpatie shout out kwanza. Msalimie. Asikie hizo baby akimpatia shout out. Yeah, a shout out to my husband, Anthony, mkiwa Kamakis, Roiro. Thank you so much for supporting me, making me know that at the end of every dark tunnel, there's light. I think he used to listen to Tupac, because Tupac says after every dark night, there's a bright day. Yeah. Anapendanga Tupac. And does he's accepted these two, Innocent and Richard? And Richard, yes, he I mean, I accepted accept them. yeah, no. Kabisa, you can't even know that he is not the dad. He loves them so much. And having him in my life, I can accept with all that my past. It's something that makes me honor him so much and treasure him. Ana watoto Yes. wengine nje? No. Anna. Oh, so the baby is his first child. Yes, my little girl. Makofi kwako. Ana mtu mwingine nje? No. Uliangalia simu yake ndio ukaconfirm ana mtu. Kila kitu. Faith, kumbe wewe unaangalianga simu ya watu. Anna. Okay. Yes, Anna, and we are hoping that it won't change. Yes. Yeah. So this foundation, you said you're going to launch it soon? Yes, soon I wanna do a launch for the foundation. Nisaidie watu wengine wenye pale nje walisha fana roho juu ya maisha. Unajua Jeff, there are so many people wakipata mimba, they even end up killing themselves. Yeah. That thing crossed my mind over 4 times. But thank God I never did that. And I'm here to tell the people that are in my shoes, like your time, that it's not the end of life. There is life after everything. Unaweza jiestablish tena, usimame for your children, hata kama utapata, or even, unajua kuna watu unachukia wanaume mpaka you don't want to get married anymore, or hautaki kukua associated na mwanaume. But I can tell them, love is a beautiful thing if you get the right person. Unapata mtu mwenye anakuaccept, anakuappreciate na vile uko and your situation. So I'm hoping that the foundation ikisha kuja, we will help so many people wenye wamekuwa wamefinyika na hizo situation. Maybe now I think you can also talk to parents, because you spoke to the girls. Yeah. But you know a lot of parents are the ones who start this journey for people feeling inappropriate or some type of way. So ongelesha my parents in case mtoto wako amekosea. So to the parents listening to me, mtoto akisha kuja, unajua kuna ile unaweza lea mtoto very well. By the way, I was raised in church. My grandmother was a church person. I feel embarrassed that mi ni msichana wa cadet, nimepata mimba and all that, and she was in the church leadership. But what I thank God for is that my grandmother hakuwahi taka kunirusha. Na ile kitu wazazi wanafanya siku hizi, mtoto akishafanya mistake amefanya. That is one thing parents need to understand. Huu ni mtoto wako, regardless of what, you should not throw them away, because hata ule mtoto amekuja aujui kesho atakuwa nini. Mtoto kukuja kwa maisha ya huo mtoto mwingine wako, it might change their life in a very great and special way. Please make sure you love your kids, right? Mtoto akifanya makosa bado ni mtoto wako, mrekebishe in love. Sawa bewa Anthony. When do you want to launch? God willing, by March. By March. April, not March. March is next week. Oh, by true, April, true. yes, God willing.